Good morning to one and all. Let us try to solve more number of examples based on this bending stresses. See the problem. A rectangular beam section 300 mm wide and 500 mm deep. So here the section of a beam is drawn already. So width is 300 mm and depth is 500 mm, which is the given data. In simply supported over a span of 4 meter. So length of the beam is given as a 4 meter, that is 4000 mm. And it is a simply supported beam. Find the maximum bending stress induced. काय find करायचे बघा? Find the maximum bending stress induced. The bending stress induced is represented by sigma b. In the section, draw bending stress distribution diagram. Okay, फक्त आपल्याला sigma b कॅल्क्युलेट करून थांबायचं नाही, तर you have to draw a bending distribution diagram. Okay, let us try to solve. First of all, try to find the sigma b and then we will discuss about the diagram. Okay, so given beam is a simply supported and the shape is a rectangular cross section. आता हे rectangular cross section beam साठीचा y जो आपल्याला फ्लेक्चर फॉर्म्युला मध्ये लागतो कॅल्क्युलेट करायला, तो y किती असणार आहे बघा? तो टोटल डेप्थ इज 500. सो व्हॉट इज y is 250 mm. So write it in the given data, y as a 250 mm. Okay, what is the flexural formula is? Flexural formula is m by I is equals to sigma b upon y is equals to e upon r. Our aim is to find sigma b. So we can equate this sigma b by y with either this m by I, or we can equate this to either e by r. So here e is the angular modulus and r is the radius of curvature. So both the terms are unknown to us. So we cannot equate this sigma b by y with this. So we can try to equate this sigma b by y with this m by I. So our formula becomes m by I is equals to sigma b upon y. Okay, here sigma b is unknown, y already calculated, m and I. What about this? So m is the moment and I is the moment of inertia. So we can find here the moment of inertia for rectangular section, which is calculated by Ixx or INA ज्याला म्हटलं जातं, which is calculated by BD cube by 12. So what is I is B. B किती आहे बघा? 300 into D किती आहे? 500 चा cube divided by 12. After solving this, we get the Ixx as 3.125 into 10 raised to 9 mm raised to 4. So this is what I. Now again one more term that we have to calculate, that is the moment. Now how to find the moment? As we are given with, as I given you already the formula. So type of a beam and type of a load. See here, the type of beam is, in our example, is simply supported beam, and this total beam is acted by a UDL on entire span. So this is our case. So and in this case, at this C point, that is middle point, you are having a maximum moment, and which is calculated by WL square by 8. So here you have to use this formula to find the moment. That is, moment is calculated by using WL square by 8. So what is W here? So W, that is the UDL, that is given as 10 kilonewton per meter in the problem itself. So here W is 10 kilonewton per meter. So we want to convert this into Newton per mm. काय करायला पाहिजे बघा आपल्याला? For this, multiply it by 10 into kilonewton काढायचं आहे मला. You have to multiply by 10 to 3. Now it becomes in the Newton and divided by, हे मीटर नको आहे मला, काय पाहिजे? mm पाहिजे. मग काय करायला पाहिजे बघा? We have to divide it by 10 to 3. आता म्हणजे किती झाला W? 10 Newton per mm. So this is what the W. Now come towards the moment. WL square by 8. Here W is 10. L, that is length, is 4000 mm. आता W आपण mm मध्ये कन्वर्ट केलेला आहे, तर लेंथ पण आपल्याला mm मध्ये घ्यायला लागेल. WL square by 8. After calculating this, you get the moment as 20 into 10 raised to 6 Newton mm. ओके, म्हणजे आपल्याला इथं ह्या स्टेपमध्ये काय मिळते बघा? मोमेंट पण मिळाली. इथं आय आपण कॅल्क्युलेट केला होता, इथं आपण आता मोमेंट कॅल्क्युलेट केली. नाउ नेक्स्ट स्टेप, पुट ऑल द व्हॅल्यूज इन दिस अबोव इक्वेशन. काय येईल बघा आपलं इक्वेशन? m by I is equals to sigma b upon y. काय करतो मी? रिराईट दिस इक्वेशन फॉर सिग्मा बी ॲज, हे y जे इकडं आहे डिनॉमिनेटरमध्ये, ते मला इकडे काय केलं? मल्टिप्लाय होईल बघा. सो m मल्टिप्लाय बाय y डिवायडेड बाय I. m ची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे
20 into 10⁶. वाय आपल्याला इन द गिवन डेटा 250 आहे, 250 डिवायडेड बाय आय, that is moment of inertia that we already calculated, 3.125 into 10⁹. So after solving this you get the sigma b as 1.6 Newton per mm square. You can cross check your answer with the actual calculations on calculator. ओके, तर आपल्याला बेंडिंग स्ट्रेस मिळाला बघा, म्हणजे आपल्याला सिग्मा बी कॅल्क्युलेट करायला सांगितला होता, तो मिळालेला आहे. आता बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम कशी काढायची, तर सिग्मा बी आपल्याकडे मिळाला 1.6. तर तुम्हाला मी थेरी पार्टमध्ये सांगितलेलं आहे की ज्यावेळी सेक्शन सिमेट्रिकल असतात त्यावेळी त्याचं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम कशी येते. सो दिस इज अन रेक्टँग्युलर सेक्शन विच इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स ॲक्सिस किंवा NA ॲक्सिस सुद्धा याला म्हटलं जातं, न्यूट्रल ॲक्सिस. तर असा रेक्टँग्युलर सेक्शनसाठीची बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम ही या पद्धतीची असते, बरोबर. सो ॲट द एक्स्ट्रीम लेअर, हे एक्स्ट्रीम लेअर आहेत बघा, धिस अँड धिस, दिस इज अन एक्स्ट्रीम लेअर. So at this extreme layer we are having the maximum stress value. Now this beam is of simply supported type. आता simply supported beam ज्यावेळी असतो त्यावेळी कसं असतं बघा. So suppose this is an simply supported beam. ओके, ज्यावेळी याच्यावरती लोड ॲक्ट होईल, UDL असेल किंवा पॉईंट लोड, हा कसा बेंड होईल बघा. इट विल बेंड इन धिस मॅनर, इट विल बेंड इन धिस मॅनर, बरोबर. सो टॉप लेअर इज अंडर कॉम्प्रेशन अँड द बॉटम लेअर इज अंडर टेन्शन. जर तुम्ही केअरफुली ऑब्झर्व केला तर ही जी लेंथ आहे ती बॉटम लेंथ जी आहे त्या बीमची ही टेन्शन एक्सपिरियन्स करेल आणि टॉप लेंथ जी आहे ती काय एक्सपिरियन्स करेल बघा, कॉम्प्रेशन. सो दॅट इज वॉट वी मेन्शन हिअर, दॅट इज सिग्मा सी. हिअर टी स्टँड्स फॉर द स्ट्रेस ॲट कॉम्प्रेशन अँड स्पेशली इट इज अ बेंडिंग स्ट्रेस. सो बेंडिंग स्ट्रेस ॲट कॉम्प्रेशन इज ॲट द टॉप लेअर अँड दिस इज द सिग्मा टी विच इज बेसिकली बेंडिंग स्ट्रेस. हा बेंडिंग स्ट्रेसच आहे, पण हा सिग्मा टी हा बॉटम लेअरवरती ॲक्ट होणार आहे ह्या डायग्रामनुसार. बॉटम लेअरवरती टेन्शन आणि टॉप लेअरवरती कॉम्प्रेशन. आणि जी इंटेन्सिटी किती आहे सांगा, 1.6 न्यूटन पर mm square. दिस इज ऑल्सो सेम 1.6 न्यूटन पर mm square. सो दिस इज वॉट अ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम. सो दिस इज हाऊ अवर प्रॉब्लेम इज टू बी सॉल्व्ड. माझ्यामध्ये तुम्हाला हा एक्झाम्पल समजला असेल. अतिशय एक्झाम्पल हे महत्त्वाचं आहे ॲज एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. याच्यामध्ये तुम्हाला बेंडिंग स्ट्रेसची व्हॅल्यू फक्त कॅल्क्युलेट करून थांबायचं नाही, तर तुम्हाला डिस्ट्रीब्युशन डायग्रामसुद्धा ड्रॉ करायचे आहे. तर अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम तुम्हाला डेफिनेटली MSBT एक्झाममध्ये बघायला मिळू शकतात. ओके, नेक्स्ट इज अ वन मोर प्रॉब्लेम. आता ॲक्च्युली इट इज व्हेरी सिमिलर टू दॅट प्रॉब्लेम वी डिस्कस्ड राईट नाव, फक्त इथे डायमेन्शन चेंज केलेले आहेत. अ टिंबर बीम 200 mm वाईड. So W is given as a 200 mm and depth is, that is D is 400 mm. Is simply supported over a span of 4 meter. Exactly similar to that of previous example. So that is why I am going to not solve here this problem, because this example I am offering to you as a homework. So length is 4000 mm. It carries a full span UDL of 19 kN per meter. So here W is 19 kN per meter. म्हणजे त्याचं न्यूटन पर मीटरमध्ये किती येतं बघा, सेमच येत असतं. मगाच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण कन्वर्जन बघितलेलं आहे. फाइंड द मॅक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. ओके, फाइंड द सिग्मा बी. ओके, induced in the section, draw bending stress distribution diagram. So it is exactly similar to that of previous example. So it's my suggestion to you people is to solve this problem in tutorial notebook by your own. I am offering here a direct answer. So bending stress distribution diagram कशा पद्धतीने येते बघा. It is very similar to that of previous again, कारण सेमच एक्झाम्पल आहे, फक्त इथं आपल्याला काही डायमेन्शन चेंज केलेले आहेत. तर ह्या लेअरला सिग्मा सी असणार आहे आणि त्याची इंटेन्सिटी किती येते बघा, 7.12 न्यूटन पर mm square. सो ऑल यू कॅन क्रॉस चेक युअर आन्सर विथ दिस. ऑल्सो दिस रिजन सिग्मा टी आणि हा किती येतोय अगेन सेम 7.12 न्यूटन पर mm square. सो तुमचा जॉब काय असणार आहे बघा, फाइंड दिस सिग्मा बी विच इज इक्वल्स टू सिग्मा सी विच इज इक्वल्स टू सिग्मा टी विच इज इक्वल्स टू 7.12 न्यूटन पर mm square. हे तुम्हाला आन्सर कॅल्क्युलेट करायचं आहे अँड ॲट द लास्ट यू कॅन शो दिस बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम. ओके, तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बेंडिंग स्ट्रेसेस ही जी कन्सेप्ट आहे ह्या चॅप्टरमधली ही आपण संपवतोय. आता इथून पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण आता शिअर स्ट्रेसेसवरती आपलं
लक्ष देणार आहे. ओके, वी आर गोइंग टू फोकस ओव्हर द शियर स्ट्रेस ओनली हिअर आफ्टरवर्ड्स. ओके, इन दिस व्हिडिओ वी विल स्टॉप हिअर टुडे. थँक्यू.